Therefore, for every 1,050 na binili mo na stock, ang share mo lang sa net income is 73. Tapos sa company B, for every 2,500 na binayad mo, ang share mo sa net income is 212. Which one will you buy? Company A or Company B? Ha? Kasi ito, 1,050 divided by 73 is 14. Dito, 2,500 divided by 212 is 12. Therefore, mas cheaper ito kaysa dito. Kasi mas more value for money ito. Kahit mahal siya, malaki naman ang nakukuha mo. Pero more risk. Not necessarily. Not necessarily. Depends on the stock. Depends on the stock and the industry where the stock is in. So for example, parang kunwari, bibili ka ng pagkain, no? Tapos may iba naman na mga matipid na mga parents, 'di ba? Parang may nakita ka, mahal nga siya. Pero pag dinivide mo sa number of grams, yung kunwari yung baby food yung gatas na yon, lumalabas yung gatas is 73 pesos. 12 pesos lang per gram yung gatas. Ito 14 pesos per gram. Pipiliin ko na lang to kasi mas mura siya. 12 pesos per gram lang yung gatas eh. Ganun, did you get what I mean? So, ganun siya. When you buy a stock, you don't just look at the price, you look at the PE ratio. Alright? Price-earnings ratio. So, how do you know the price-earnings ratio? If you go to the website of the BSE and you type the company, let's say Ayala Land, Ali, you will see the trading price and you can also see the PE ratio. So, the PE ratio of Ali is at 29.02. It's quite high. It's quite high. I think it's quite high. 02. This was March 2. It's an old data. Now, can we compute the PE ratio? If the price is 1,020 and the earnings per share is 45.6, what is the PE ratio? Compute yun. The earnings per share, pag sinabing earnings per share, yun yung share ng net income for one stock na binili mo. So magkano ang PE ratio? What is the PE ratio? Answer? 22.37. Okay. 22.37. Okay. How do you know, Mark? Hindi ko alam eh. Paano kung malalaman na mura na yung 22.37 or mataas na yung 22.37? Depends. Tingnan mo kung yung mga kalaban na companies niya, magkano yung PE ratio nila. So, kunwari may kalaban na company, ang PE ratio niya is 18. O, doon na lang ako sa 18 bibili. But, before you buy, dahil 18 siya, tingnan nyo yung mga news doon sa company. Baka may mga lawsuits. Tingnan nyo din yung financial statement. Baka kaya 18 yung PE ratio niya, tapos yung sa isang company 22 kasi pabagsak yung net income niya. Or, yung company na yon is not being run by properly by good management. Okay? So there's always a reason bakit kaya 18 lang siya. Ito bakit 22 siya, mas mahal siya. 'Di ba? Okay. Compute the earnings yield. Answer? Answer? Compute the earnings yield. The earnings yield is computed as opposite ng PE. Opposite ng PE. 45.60 divided by 1,020. 4.47. Ibig sabihin, for every 1,020 that you pay, you are able to receive 45.60 as your share sa net income ng kumpanya. Tama? Therefore, kung ako, nagbigay ako ng 1,020, tapos 45.60 lang yung binigay sa akin, that's only 4.47% return on my investment. Tama? I will not invest in this company kasi 4.47 is very low. Diba?
mas mababa pa sa inflation. Ang inflation nasa 6%. I will not invest in this company. Kasi ang share ko sa net income ko, 45.60. Ang binayad ko to buy this, to receive this 45.60 na share ng net income, 1,020. So, hindi ko siya bibilhin kasi 45.60 divided by 1,020 is 4.47. Ibig sabihin, mababa pa sa inflation rate. Tama? Ilagay ko na lang sa bonds. No, diba? Wait. Can you also, kunwari, ang binigay ko lang sa inyo is yung PE na 22.37. Do you know how to convert this into earnings yield? Simple. 1 divided by 22.37. Try nyo sa calculator nyo. 1 divided by 22.37. Anong sagot? 1 divided by 22.37. Anong sagot? 4.47. Ibig sabihin, kung ang binigay sa inyo ay yung PE ratio, makukompute nyo kung magkano yung return on investment or yung earnings yield nyo by dividing 1 over PE ratio. Gets? Okay? Kung mayroon man kayong dapat ma-retain sa utak ninyo, ito siguro ang dapat ma-retain sa utak ninyo. Yung pag-compute ng PE at pag-compute ng earnings yield. Pakiulit yung Saan po? conversion One, sa formula. kung yung PE po is, kung meron po kayong PE na nakasulat doon, alam niyo kung ano yung PE ratio, yung price divided by earnings ratio. Diba na-compute natin ang PE ratio is 22.37. Ang gagawin mo lang, yung 1, i-divide mo siya sa 22.37. Kasi po, there are two ways to compute the PE ratio. There are two ways to compute the PE ratio. The first way is by getting the price and getting the earnings, di ba? Alright. Di ba ang price, magkano yung price ng company? Yung price, makikita mo yan sa, everyday nagbabago yung price, di ba? Nasa Bloomberg or nakikita mo sa stockbroker mo kung magkano yung price. Kasi ang price ng presyo ng bili niya, pagbili mo is 1,020. Tapos, magkano yung earnings or yung kinikita ng isang stock? For every 1,020 that you will buy, you're expected to earn, your earnings per share is 45.60. Therefore, the PE ratio is 1,020 divided by 46. Diba? And the answer is 22.37. Now, ito, i-divide mo dito. Yeah. Now, if you want to know kung ano yung earnings yield niya, pwedeng 45.60 divided by 1,020. Tama? And that will give you 4.47. Pero kung alam mo na to, huwag mo nang gawin to. Ang gagawin mo na lang, 1 divided by 22.37. And it will still give the same answer. Tama? So, bakit importante to? Kasi ito yung return on investment mo eh. Ito yung net income na kinita mo dun sa pera mo na binayad. Nagbayad ka ng 1,020, ito lang yung kinita mo. Tama? So, pag i-divide mo to versus sa pera na binigay mo, ito lang yung kinita ng pera mo nung nag-invest ka dun sa stock na yan. Tama? Therefore, mas maliit yung kita ng stock na yan. Okay? Tama? Okay. Now, some companies and some investors, kahit maliit yung earnings yield, call that earnings yield. Kahit maliit yung earnings yield, some investors, they still want to buy this company. For example, if this company is a known company, like for example, this is Ayala Land or this is SM, they will still buy it kahit 4.47 lang yung kanilang earnings yield. Bakit? Kasi this year, 45.60. Next year, pwede kasi niyang maging 60. Diba? Tapos napili mo siya at 1,020.
hindi naman magbabago to eh. Kasi ito na yung nilabas mo na pera eh. Pero every year, pwedeng magbago to. Pwedeng next year 60, next year 70, pwedeng maging 80, pwedeng maging 90. So, as long as yung earnings mo, kumikita at lumalaki yung net income ng company, pwede kang bumili kahit mura yung presyo. Kasi alam mo naman that in the future, hindi lang 4.47 yung kikitain. It might be, kung 1,000 pesos to for discussion purposes, pwedeng this year 4.47 yung earnings yield mo. Next year magiging 6 na siya, magiging 7, maging 8, maging 9. So lumalaki yung earnings yield mo habang lumalaki yung net income ng company. Did you get what I mean? If there's anything that you should remember, it should be this when you invest in the stock market. Yung mga kanina parang ano lang yun, pang ano lang yun, ito, kailangan mo itong matutunan. Diba? Kasi maraming mga tao na nag-i-invest sa stock market, invest kahit 60 na yung PE. Imagine, yung PE ng kumpanya is 60. 1 divided by 60, divide nyo. Anong sagot? 1 divided by 60. Ano? 1 point? Oh. Ang gagawin ko, kaysa ilagay ko yung pera ko dito sa kumpanya na PE ay 60, ilagay ko na lang yung pera ko sa time deposit, baka 2% pakikitain ko. Tama? Unless, kung itong kumpanyang to talaga, next year, baka hindi naman, baka naman next year, lumaki yung net income niya. Pero bago ako mag-i-invest sa kumpanyang ganito yung earnings yield niya, dapat ma-prove niya na yung growth ng net income niya at least 20% per year para madali niyang ma-recover yung Para next year, lalaki ng 20% yung earnings yield mo. Lalaki ng 20, di ba? Pero yung kung kumpanyang net income niya ay pababa, pataas yung net income niya. Kahit ganito yung net income niya ngayon. Tapos next year, ganito, tapos gumanon. Ganyan. Yun, ganyan. So, hindi ko makakala bakit may iba bumibili ng kumpanya, ang PE niya 1/60 yung earnings yield, 60 yung PE. 'Di ba? Anong mga kumpanya 'yan? For example, mga Double Dragon, mga ganyan, 'di ba? Parang ang laki ng PE mo pero wala namang kinikita yung kumpanya. Tama? Bakit? Bakit ka magi-invest diyan? 'Di ba? So, but anyway, sabi nga nila, pag nag-invest ka sa stock market, it doesn't matter what you think. What matters is what people think. What people think. Kasi kahit na sabihin mo, ay huwag kang mag-invest dyan, tumataas yung presyo niya eh. 'Di ba? So, gusto mong kumita, sumabay ka na lang sa Agos, 'di ba? Pero, be careful. Kasi pwedeng biglang bumagsak yung presyo niya kasi hindi suportado yung presyo niya dun sa net income ng kumpanya. Okay. Did you get what I mean? Kung meron kayong dapat ma-memorize, okay na kung pag ito lang maano nyo, maintindihan nyo. Okay. Now, okay, mayroong tinatawag na PEG ratio, price earnings growth ratio. No? So yung PEG ratio or yung price earnings growth ratio,